Let me wish you a delightful day, dear children. So today we are going to start from the place where we stopped in our last video clip. We turn to the page number 33. There we come to know that this loses his ration books, and it comes to him like a thunderbolt, that revelation of losing the ration books. Then ration books නැති වුණා කියලා එක්තරා වුණාම ඔහුට ඒක දැනුනේ හරියට මේ හෙනයක් ගහනවා වගේ. So now you have to imagine he is only a 10-year-old boy. So we have to understand how much he was aware of the importance of this document. මේ document or this article. මේ article එක මොනතරම් වටිනවද කියන එක ගැන ඔහුට තිබුණු අවබෝධය පිළිබඳවත් අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ. We should be aware of the importance of ration books and why people were given rations at that time. Then මිනිසුන්ට ඒ කාලේ සලාක පොත් දීලා තියෙනවා. So actually now the clear reason is not found, but we can guess that because with the arrival of the British rulers here, they started, plantations. They planted tea, rubber, coconut, and all these farmers and the peasantry labor was drained towards these plantations. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අර වැඩ කරන පන්ති මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රමය යොදවුවා plantations වලට. Therefore, the paddy harvest or the paddy was reduced in amount. ඒ හින්දා wheat ප්‍රමාණවල එහෙම අඩු වෙලා ගියා. And the other thing is now there was a war situation in the country, and they wanted to ensure the equal distribution of the food available in the country. එකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ration books හඳුන්වා දෙන්න. මොකද දැන් රටේ තියෙන ආහාර හැමෝටම සමානව බෙදී යන්න ඕනේ හින්දා සමහර විට ration books ඒගොල්ලන් දෙන්න ඇති හැමෝටම. Everybody had the ration book. හැමෝටම සලාක පොතක් තිබුණා. So let's pay our attention towards its importance according to the narrator. The narrator කියන විදිහට ඒක ගොඩක්ම වැදගත් article එකක්. Why he says like that is it is the it is equal to your national identity card. දැන් අර ජාතික හැඳුනුම් පොතට සමාන වුණා මේ article එක නැත්නම් ration book එක. At that time there were no national identity cards, and this was equal to the national identity card. ඒකෙන් තමයි තහවුරුනේ it confirmed your citizenship. ඒකෙන් තමයි තහවුරු කරේ මේ මිනිසුන්ගේ පුරවැසිභාවය. Understand? එහෙනම් ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. And without the ration book, your access to universal franchise was denied. ඊළඟට මේ සර්ව ජන ඡන්ද බලය ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඇති ඒ පිළිබඳව. When you reach age 18, when you reach 18 years, despite, irrespective of your caste, creed, race, culture, whatever it is, language, you are given a right to cast your vote in order to select your representative. තමුන්ව නියෝජනය කරන කෙනා තෝරන්න මේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමේ අයිතිය ඔබට ලැබෙනවා. එහෙනම් during the time of Ceylon, they were able to use their universal franchise if only they had got this important article. එතකොට මේ article එක ration book එක නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට universal franchise එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට තවත් වැදගත්කමක් තමයි now suppose as the narrator's family became poor, how would they survive? කොහොමද ඒගොල්ලෝ survive වෙන්නේ? That was the then sole means for the weekly subsistence. එතකොට එහෙමනම් ඒ සතියට අවශ්‍ය බඩු ලබා ගන්නත් තිබුණු එකම මාර්ගය තමයි මේ ආටිකල් එක. එහෙනම් මේ පිළිබඳව තිස්ස ඉතාමත්ම හොඳින් දැනුවත් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඊළඟට තව බයක් තිස්සට තිබිලා තියෙනවා. මොකද during that time I know the first
Prime Minister of the independent Sri Lanka was Mr. D.S. Senanayake. And Mr. D.S. Senanayake was busy in, banishing these Indian laborers who worked on the plantation. So this had that suspicion also, this young narrator had that suspicion also, in case he lost this, their entire family would be banished by the government. එතකොට මුළු පවුලම රජය විසින් පිටුහල් කරයි කියන බයක් මේ පුංචි දරුවට තිබ්බා. And not only that, he had experienced if it got lost, the complication that would be experienced by the adults of his family. එතකොට දැන් මේක නැති වුණොත් එහෙම ඊළඟට එන ගැටලුකාරී තත්ත්වය. මොකද once they had lost, when they were at the split level house, one of the servants had lost their ration books and father had to go through hell and high water to get it back. Right? එතකොට තාත්තට සෑහෙන අපහසු වෙලා තියෙනවා මේ රෂන් බුක් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මෙතන ඒ වගේම කියනවා ඔහු මේ DRO කන්තෝරුවේ පෝලිං වලත් ඉන්න ඕනේ කියලා. There also we are hinted about the administrative subunits at that time. Right? ඒ කාලේ කොහොමද මේ පාලනය කොටස් වලට පාලනය කොහොමද බෙදා හැරලා තියෙන්නේ කියන එක මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මේ DRO කියලා කියන්නේ District Revenue Officer. Right? Earlier he was in that feudalistic system, he was called Raterala, Korala. Then Koralage තත්වය DRO වුණා during the time of the British, right? And after that it became AGA. You might have heard this, administrative government agent, and now we call DS divisional secretary. That is how we now call them. Right? So the DRO officer, then the political and political context is discussed here. මෙතන කොහොමද මේ දේශපාලන කියන දේශපාලක තත්ත්වය තමයි ඒ කාලේ පැවති මෙතන සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. Right. And yes, that's why he was very worried about losing his ration books, and that is the time which we come across for the first time. Tony was called by Tissa. අපි එතනින් තමයි ඉස්සෙල්ලාම දැන අපිට හම්බ වෙන්නේ තිස්ස ටෝනිට බයිනවා. කොහොමද ටෝනිට බයින්නේ? Yes, this is how. And that by me doing a damn fool thing, walking with a stupid dog all the way from Deparna. For the first time, he becomes guilty stricken for going to take Tony with him and losing his ration books, which will, make a big havoc in their family. So the shock he felt is finally depicted through this capitalized sentence. It certainly was the end of the world. That's how this little Tissa felt. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ පුංචි තිස්සට දැනෙන්නේ. දැන් ඉතින් ලෝක විනාශය කියන්නේ ඉවරයි. ලෝක විනාශය කියන්නේ සියල්ලම ඉවරයිනේ. කියන්නේ he had understood the importance of the ration book that much. Okay? Right. So now after that what happens? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපිට පේනවා how he squatted on the compound of that house he came to, seeing that two framed rabbits, right? And which resembled him of Giratha's house. Girathaගේ ගෙදර මතක් කරපු අර rabbits ලා දෙන්න හිටපු ගෙදරට ඇවිල්ලා යා ගෙදරට ආවනේ. දැන් මෙයා බිම ඉඳගෙන මෙයාට now he felt like crying. Crying aloud. Then මහා හයියෙන් මෙයාට අඬන්න හිතෙනවා. Crying aloud නෙමෙයි, he wanted to scream. යටි ගිරියෙන් කෑ ගහලා අඬන්න හිතෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී he sees a man is coming from the interior of the house. ඒ ගෙදර ඇතුළේ ඉඳන් කෙනෙක් එනවා. ඒ හින්දා එයාගේ what is called the mood changed. එයාගේ mood එක change වෙනවා. Because he finds a sort of consolation seeing this man. මෙයාට කිසියම් සහනයක් දැනෙනවා මෙයා දැක්කට පස්සේ. So he stood up and
walked a few steps and said, "Mage hal pottika nathi wela." Mage hal pottika nathi wela. Now you have to understand this writer, this Abesekara, has used mother tongue also in his book in order to create a great effect. වඩාත් ප්‍රබලව මේක දනවන්න පාඨකයාට ඔහු තමුන්ගේ මව් භාෂාවත් යොදාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් at the same time you have to follow these things also. What are the methods he has used in order to write his novella creatively and effectively නේද? වඩාත් නිර්මාණශීලීව සහ ප්‍රබලව මේ නවකතාව ලියන්න, right, to write this novella. ඔහු මොනවද යොදාගෙන තියෙන උපක්‍රම කියලා. I think you can remember now. This is presented in 3 movements නේද? Movements තුනකින් present කරලා තියෙනවා. He has used capitalization where he wants to emphasize නේද? Capitalization යොදාගෙන තියෙනවා අවධාරණය කිරීම පිණිස. And he has used a lot of cinematic jargon, right? Cinematic jargon is mixed with language. මේ language එකත් එක්ක සිනමාත්මක භාෂාව mix cuts like a what is called a movie. ඒ වගේ අර cinematic jargon එක මෙතන යොදාගෙන තියෙනවා, right? තව මොනවද යොදාගෙන තියෙන්නේ? තව as I told you sinhala or mother tongue යොදාගෙන තියෙනවා, right? Okay. So now he finds consolation seeing this man who came from the interior of the house, and he says, "Mage hal pottika nathi wela." It shows his helplessness, and it shows us the pressure within him when he came to know about the loss of his ration books. Ration books නැතිවීම හින්දා එයාට ඇති වෙච්ච පීඩනය අපිට එතනින් හොඳින් පේනවා. Right. And in the next paragraph, he says that another woman from the interior of the house comes. And he introduces this woman as the grey woman. Grey woman කියලා හඳුන්වන්නේ. This is how this child sees, right? Her hair is grey, her face is grey, her kimono is also grey. මෙයා දකින්නේ හැම දෙයක්ම අලු පාටට නැත්නම් අඳුරු පාටට. So kimono, of course, you have to understand what that garment is also. At that time, in the lower urban class, women wore house coat like dress, which was called kimono, and it's a far cry from the Japanese kimono. Then the Japanese kimono එක නෙවෙයි, right? So this shows that our culture had been greatly impacted by these different arrivals of the foreign nations. මේ විවිධ විදේශීය ජාතිකයන්ගේ පැමිණීමත් සමගම අපේ කල්චර් එකට විවිධ දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවා. Not only in what is called this dressing, right? මේ ඇඳුම් පැළඳුම් clothes විතරක් නෙමෙයි. Even in architecture, right? Now we see identical architectural designs everywhere. That's why the grey woman's house resembles Girata's house. නේද? ගිරාත්තගේ ගෙදර මතක් වෙන්නේ අර identical architecture and identical handworks. නේද? එකම handworks හින්දා. Right. ඉතින් අපි ඒක ඉගෙන ගන්නවා. Yes, and even the grey woman can be considered as a colorful woman, because why? Now this boy is not known to her actually. මේ ළමයා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ, but she entertains him. එයාව පිළිගන්නවා. පිළි අරගෙන when he asks for a glass of water, of course she gives, right? එයා ඒක දෙනවා. එයා අහනවා මේ ළමයා කොහෙන්ද කියලා විස්තරත් අහගන්නවා, right? And at that time also the narrator, right, spilled out all his things that is spinning in his mind. එයාගේ දැන් මේ මනසේ කැරකෙන සියල්ලම අර කාන්තාවට
මොහු කියලා ඉවරයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ once again he emptied his emotions and emptied his hurts, right? ඒ රිදවුම් සියල්ලම ඇය අහගෙන ඉන්නවා. මොහු ඇයට කියනවා ඒකට කියනවා මට වතුර ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? මට වතුර ටිකක් බොන්න පුළුවන්ද? කියලා මෙයාගෙන් වතුරෙකුත් ඉල්ලනවා. So he was very thirsty. I think after knowing that, after he came to know about the loss of the ration books, he might have, his thirst might have become very severe. ඒ පිපාසෙත් තවත් දැනෙන්න ඇති ration books නැති වුණා කියලා දැනගත්තා. මේ පුංචි ළමයි කවුරුත් 10ක ළමයි නේද? And the next paragraph, we come to know the sense of humor of the narrator. The narrator sense of humor the sense of humor is very important for a writer, just to spellbind the reader. The reader at the sense of humor writer I like this line very much. I noticed she was frightened, thin and flat, like a steamroller had gone over her. මම දැක්කා එයා පුදුමාකාරයට කෙට්ටුයි. හරියට ස්ටීම් රෝල් එකක් කියන පස්තරන යන්ත්‍රයක් එයාගේ ඇඟ උඩින් ගිහිල්ලා වගේ එයා ෆ්ලැට් වෙලා හිටියේ කියලා කියනවා. So it's a very clear cut evidence for the narrator's sense of humor. You have to notice them also while you are reading. Right. Because of Tony, the man gets attracted to Tony. ලස්සන බල්ලෙක් කියලා එයා ටෝනිත් එක්කත් ටෝනි හින්දා තව ටිකක් ඒගොල්ලෝ කිට්ටු වෙනවා. And yes, now when he was waiting for the glass of water, right? The young man did not ask him to come and take a seat. The narrator has mentioned it here. Arya kiyanne avilla athulata inda ganna kiyala. ඒකින්ද යාර බැරැන්ඩ එකේ ගිහිල්ලා බිම ඉඳ ගන්නවා. And there are wooden pillars in the veranda which support the roof, right? Which supported the roof. අර වහරට උදව් දෙන pillars තුනක් තිබ්බා. මෙයා එකට ගිහිල්ලා හේතු වෙලා. And he was now he drank the water, the glass of water given by the grey woman. Anduru කාන්තාව නේද දුන්න වතුර එක මෙයා බොනවා. And it smelled sardine, and it smelled as if it was taken from a galvanized bucket, right? මෙතන අපිට පෙන්නනවා urbanization කියන එක. දැන් ගමක නම් සාමාන්‍යයෙන් වතුර එකක් ගන්න කලයකින්නේ. Make a galvanized bucket and smell of sardine. All these things hint us about urbanization. Yes, after drinking this glass of water, he felt nauseous. He wanted to throw up, right? වමනේ කරන්න වගේ මෙයාට අත්පිරියාවක් එනවා. So therefore he just leaned against the wooden pillar, and then he felt not the wood but something else. නේද? ඒකට හේතු වෙනකොට කනුවට එයාට දැනෙනවා මේ දැනෙන්නේ wood නෙමෙයි, දැව කනුව නෙමෙයි දැනෙන්නේ, නමුත් වෙනත් දෙයක් කියලා. මොකක්ද වෙනත් දේ? The ration book. So his ecstasy very finely presented through long capitalized sentences. I'll read it out for you. The ration books were inside my shirt, and I remembered then how I put them inside my shirt for safety. I had put them in front of, but as I walked, they had quietly slipped to my back. වඩාත් සුරක්ෂිත භාවයට තමයි ෂර්ට් එක අස්සේ දාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් යට ගමතකයි ඇවිදගෙන යනකොට ඒක ගිහිල්ලා පිටිපස්සට දැන් කොහොමයි ration book එක හම්බුණා. Then we are told about his overwhelming ecstasy after he comes to know that ration books are safe in his shirt. Shirt එක ඇතුලේ safe එකට තිබ්බා කියලා දැනගත්තාම එයාගේ අර උතුරා ගලා යන සතුට අපිට පෙන්නනවා. And he becomes suddenly energized. එතකොට එකපාරට මෙයා ශක්තිමත් වෙනවා. And he wanted to run all the way from this place to
ඒගොල්ලවත් waving the ration books නේද ration books වනවන දුවන්න තරම් මෙයාට එනර්ජි එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන බලන්න ඕනේ කොහොමද තිස්ස අබේසේකර හරි ලස්සන මේ situations දෙක at the time of loss how the narrator reacts and at the time he finds it how his reaction becomes extremely vibrant නේද ඉතාමත්ම අර ප්‍රමුදිත වෙන ආකාරය ඉතාමත්ම ලස්සනට තිස්ස අබේසේකර සඳහන් කරලා තියෙනවා. Right. Now next we are given how he walks, right? So different places he walks past, right? එනකට ඇවිදගෙන පහු කරගෙන යන තැන් අපිට පෙන්නනවා. First he walks past Maharagama. And at that time, Maharagama had been a very sleepy, unsophisticated, slow-paced, less populated town. එතකොට ඒ කාලේ Maharagama කියලා කියන්නේ බොහොම නිදිබර ජනගහනය අඩු ඊළඟට නවීකරණය නෝ නගරයක් කියන එක අපිට පෙන්නනවා. කොහොමද පෙන්නන්නේ? He comes across Piasomer stores and a bus, right? What is? ඊළඟට shoe repair shop and Mr. Nugera, a cobbler who was mending shoes. Cobbler කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට what is called petrol shed. These are the things he comes across in the Maharagama town. And from that we can understand the sort of rural, setting it had, right? Background it had, right? එතකොට කොයි වගේ එකක් අර ග්‍රාමීය ගතිය ඒකද තිබුණු අපිට පේනවා. So next he comes to where? වත්තගෙදර. ඊළඟට ඔහු වෙනවා වත්තගෙදරට. Now you have to go through these things very carefully. But he comes across when he goes past Maharagama, and next he comes to වත්තගෙදර. ඊට පස්සේ වත්තගෙදරට එනවා. වත්තගෙදරටදී what does he see? He sees more cars than motor vehicles. That is the reality at that time. ගොඩාක්ම තිබේ cars, not motor vehicles, right? එතකොට ඊළඟට අපි දකිනවා everything moved according to a leisurely rhythm. මේ මහා ගොඩක් කලබගෑනියක් නැහැ, කලබලයක් නැහැ. හිමීට හැමදේම මේ move වෙන ආකාරය මෙයා දකිනවා. And at that time he sensed the arrival of a rain. ඊළඟට දැන් මේ වැස්සක් එන්නත් කළු කරලා තියෙන්නේ. Right? So at that time he wanted to drink a cup of tea badly. Then මේ අවස්ථාවේ ගොඩාක් දැනෙනවා අනේ තේ එකක් තිබ්බම. Now you have imagined this his commitment and devotion and dedication because he still walking this 10-year-old boy for 5 kilometers, more than 5 kilometers නේද? එතකොට මේ කැපවීම කරන්නේ කා වෙනුවෙන්ද? මේ කැපවීම කරන්නේ තමුන්ගේ මේ Surataragini. So once again it reminds us of, right, when you are in love, you are able to do wonderful sacrifices and commitments, right? Okay. And he says his fingers have gone numb and they are very stiff, and he wanted to unburden this neither, and he wanted to have a cup of tea, but nothing could be done. නමුත් ඒ කිසි දෙයක්ම එයාට කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. So he goes on walking, right? And while walking, he sees some boataries. Now this is another, curiosity he had at that time. The young boy, the young narrator, the තරුණ කතකයාට, මේ පුංචි කතකයාට තිබුණු තවත් කුතුහලයක් තමයි කොහෙන්ද මේ බෝගස් කියන එක. අන්න බලන්නම මේ කුතුහලය කියන එක මේ ශිෂ්‍ය අවදියේ ඒක හරි වැදගත්. මොකද ඒ කුතුහලය තුලින් තමයි අපි ගොඩාක් කරුණාකාරණා ඉගෙන ගන්නේ නේද? Right. Then මේ මෙයාට ඒ කාලේ හිතනවා ඇයි මේ මෙච්චර බෝගස් තියෙන්නේ පාර පුරා කියලා. නමුත් much later he came to know about their why they were there. ඇයි ඒවා එතන ඒ තැන්වල හදලා තිබුණේ කියන එක ඔහු පස්සේ කාලෙක තමයි දැනගන්නේ. And yes, then the narrator, the writer tells us about the political context at that time, right? ඒ කාලේ තිබුණේ political context එක දේශපාලන වාතාවරණය
පිළිබඳව කියනවා. ඇත්තටම දැන් අපි ළමයි මේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යටතේ ගොඩාක් අපි Pardon freedom our freedom was badly restricted and we were highly oppressed. Oppressed so there was a rise, right, within this oppression, right? May oppression nothing sort of nationalistic rise. Jatikatva nagi ena avasthaවක් තිබුණා. ඊළඟ ආගම හිසෝසුමන අවස්ථාවක් තිබුණා බෞද්ධ දර්ශනය. I think you know the legendary Buddhist revivalist Anagarika Dharmapala. He had a great battle to safeguard our religion as well as our nation. Okay, right. Vishal Aragaleke Eduna Etuma and he was against the British ruler. Britannia Adhipatyata Britannia Sudu Palakata Viruddha. He launched a non-violent battle, right? Non-violent battle එකක් අහිංසාවාදී අරගලයක එතුමා යෙදිලා හිටියා. ඒක මෙතන කියනවා කොහොමද කියන්නේ දැන් මේ බෝගස් හදලා තියෙන්නේ අනගාරික ධර්මපාලතුමා ඒ විදිහට මේ ජාතිකත්ව හැඟීම් අවදි කරන්න කරපු දේශනා කරපු ස්ථාන සිහි වෙන්න තමයි මේ බෝගහකුත් ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙමයි මේ බෝගස් even today you can see if you go along this Vijayaram Junction also there's one Petakirulapana I think so many boatways are still existing තාම තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී there was a cold war between the Sinhalese and British even after we surrendered the British rule. Then අපි බ්‍රිතාන්‍ය මේ ආධිපත්‍යයට යටත් වුණාට පස්සේ අපි අතර තිබුණා සීතල යුද්ධයක්. ඒ සීතල යුද්ධයේ ප්‍රතිඵල තමයි එතකොට දැන් අනගාරික ධර්මපාලතුමා දේශනා පවත්වපු තැන බෝපැලයක් හිටවුවාම what did the British do? They put up a public lavatory there. Right? එතන public lavatory එකක් පොදු වැසිකිළියක් හදනවා. ඒතර අපේ මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙනවා අර භෝගහ දිහා බලාගෙන ශරීර කෘත්‍ය කරන්න. ඒක අපහාසයක්. So you can understand that kind of inferior mentality could be seen in the British ruler, right? ඒ වගේ පොඩි පහත් ඒ මානසික තත්ත්වයක් තිබිලා තිනවා. මොකද they understood that in the form of this nationalistic movement, right? There'll be a political movement also. මෙතන ඔහුට තේරුණා මේ ජාතිකත්වය පිළිබඳව ඇතිවෙන මේ කැම්පේන් එක හරහා පොලිටිකල් කැම්පේන් එකකුත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයකුත් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි අපේ බලය රැක ගන්න උත්සාහ කරනවා කියන එක බ්‍රිතාන්‍යයන්ට හැංගිලා තිබ්බා. අන්න ඒ වගේ ලොකු ඒරියා එකකුත් මෙතනදී අපිට මේ රයිටර් ඉදිරිපත් කරනවා. So we have to understand this, right? Okay, මේ මොනවද මේ කියන්නේ කියන ඒවා අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. And sometimes you may be bored reading the emerging and disappearing of the roads also. නේද? අපි නිතරම අපිට චුට්ටක් boring වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැම වෙලේම පාර මතුවෙනවා, old road and new road. I think that is because human drive to keep moving. This is symbolized by that. නේද? සමහරට දැන් මේක මගේ I personally think දැන් අර මිනිසා කියන කෙනා ඒ ගමන නවතින්නේ නැහනේ. මේ ජීවිත ගමන නවතින්නේ නැහැ. වෙනස් වෙවි අලුත් වෙවි පරණ දේවල් අලුත් වෙවි යනවා. I think the narrator has sometimes used the emerging and disappearing of the roads for that purpose also. So you can give your own interpretations, no problem. ඒකට තමුන්ගේම අර්ථකථන දෙන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඒක ඇයි කියලා අපිට කියලා නැහැ පැහැදිලිව ඒකින්ද so we have the freedom to give our own interpretations, right? අපිට අපේ interpretations දෙන්න එතනදී අවස්ථාව තියෙනවා. Right. Yes, now he's walking like that, seeing paddy fields, right? What else? Heavy with grain, ධාන්‍ය පිරිච්ච කුඹුරු, මේ වගේ highlands නේද? ඊළඟට woodlands මේවා පහු කරගෙන
සෑහෙන දුරක් දැන් ඇවිදගෙන එනවා. දැන් ඔන්න එනවා now in a railway station එක ළඟට. Now I think you can remember he came past මහරගම, then වත්තේගෙදර, now in a railway station. ඒතර බලන්න එතන ඉඳන් මෙතෙන් එනකොට මොන තරම් දැනුමක් අපිට දීලා තියෙනවද ඒ ගමන තුල. That is the most important thing. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් දේ. Right. And then he tells us about the what is called architectural design of this, Navina railway station. He often talks about these architectural designs because we had been under 3 colonial, masters, Portuguese, Dutch and British, and all these, during all these eras, we had inherited those architectural designs also. Ape රටට අපි ඒවත් උරුම කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට they were seen everywhere. ඒවා නිතරම දකින්න ලැබුණා. නාවින රේල්වේ ස්ටේෂන් එකත් it looked very much English. ඒක ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි ස්වභාවය තමයි තියෙන. You just go to that part. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. Right. ඊළඟට අපිට පේනවා ඒක පහු කරගෙන එනකොට he tells us about a very tall grey color, warehouse, right? What is called Colombo Commercial Company. ඒතර Colombo Commercial Company කියන warehouse එක ගැන සඳහන් කරනවා. ඔහු කියනවා ඒක අඳුරු පාටයි කියලා. දැන් මෙතනිනුත් ළමයි අපිට ගන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා. That means commercialization came into effect with the arrival of the British, because they started, plantations, and they wanted to import, right? They wanted to send them off to the European market, so therefore they had to put up warehouses, right? And warehouses, in a sense, commercialization, then make a grey color කියලා. Along with commercialization, environment pollution took place. නේද? ඒත් එක්කම පරිසර දූෂණය සිද්ධ වුණා, right? පරිසර දූෂණය සිද්ධ වුණා. ඒ හැම දෙයක්ම මේ කොටසදී අපිට පෙන්නලා දෙනවා. Right. Now he was walking, witnessing certain things, right? And then he comes to a very, beautiful place. ඊළඟට ඔහු එනවා මේ තාමත් ලස්සන තැනක. He wanted to stop there, not because he was tired as before. ඉස්සෙල්ලා නම් එයාට හැම වෙලෙම නවතින්න හිතුනේ මහන්සියත් එක්කනේ. මෙතන එයා මහන්සිය නිසා නෙමෙයි නවතින්නේ. That was a very, pleasant place to have a break. එතන ඉතාමත් සුන්දර තැනක් මේ පොඩි විවේකයක් ගන්න. ඒකින් තමයි ඔහු නවතින්නේ. And yes, Tony also was, pulling him to go towards the paddy field. දැන් මෙතනට paddy field එක. ඒ paddy field එක ළඟ තියෙනවා paddy field එකත් එක්කම තියෙනවා pit alley. Pit alley means the outflow canal which the excess water is drained, right, of the paddy field. අර paddy field එකේ තියෙන වැඩි වතුර එළියට යවන එකනේ pit alley කියන්නේ. දැන් මේ pit alley වතුර යනවා. Then Tony මෙයාව අදිනවා I think. So both of them go there. ඉතින් ඒ දෙන්නම එතෙන්ට යනවා. So he started, then Tony started drinking water. Now here the narrator has used onomatopoeic sounds here. Onomatopoeia, lap, 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 right? The sound of the drinking water is given in words. Lap, 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 kila. Then Tony, water bonama, right? And yes, this is how the fish swim around his muscle. අර එයාගේ හොම්බ වටේට දැන් වතුර දාලා බොනකොට වටේට මේ මාළු ඇවිල්ලා කැරකෙනවා, right? It's a very, delightful, sight to be captured, නේද? අපිට ග්‍රහණය කරගන්න ඉතාමත් සුන්දර දර්ශනයක්. And what does Tissa do? Tissa puts his fingers into the water and he feels the warmth of the water, right? And he remembers how he went with Anton when he was in Depanama to the paddy fields like this, and yes, how they collected fish in Horlicks bottles, right? So he remembers all these things while he is waiting with Tony near that
paddy field. Now here, of course, we are given once again the bliss of nature, right? The narrator had, enough space and time to enjoy the bliss of nature, and I personally feel that's what he, made to become such a great personality. It's about ධර්මයේ බලපෑම තමයි ඔහු මෙතරම් විශිෂ්ට කරන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. Right. And he says he gets the smell of paddy field and the smell of mud. Then other paddy field එකක් ළඟින් ගියොත් අපිට තනිකරම එන්නේ chemicals වල සුවඳ. නමුත් එදා there was a natural smell coming from these paddy fields. ඒ සුවඳ මට නම් තාමත් දැනෙනවා. ඊළඟ මඩත් සුවඳයි. අද වගේ මේ චරා ගඳ නැහැ. Now from this part we can learn how this enjoyed the bliss of nature, how he enjoyed the natural signs, how he enjoyed the natural smells නේද? මේ ස්වභාවික සුවඳ, මේ ස්වභාවික දර්ශන ඔහු විඳ හැටි මෙතන අපිට පෙන්නනවා. ඒ වගේම the arrival of the train in this place, he watched the arrival of the train because train is very close to his life. train එක කියන එක යාගේ ජීවිතයට ගොඩාක්ම කිට්ටු දෙයක් නේද? ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ඒ කොටසේ පෙන්නනවා. ඊළඟට now he's walking past the Navina railway station, that area, and he comes to a crest of that road. Then ඒ road එකේ crest එකට මුදුනට එනවා. ඒ මුදුනට එනකොට he could see the far stretched high level road. then අර ඈතට විහිදීගෙන යන high level road එක පේනවා. he uses a simile like a black ribbon. නේද? black ribbon එකක් shiny black ribbon එකක් වගේ යාට පේනවා. තව ඈත යන්න තියෙනවා. but he sees a landmark there. ඒතර landmark එකක් පේනවා. මොකක්ද ඒ landmark එක? high level road එකේ නාවින පහු කරගෙන high level road එක යනකොට විජේරාම junction එක ළඟ තියෙන උස slate colored ගල් ලෑල්ලක පාට මේ ගොඩනැගිලි. මේ ගොඩනැගිලි ඔක්කොම must be warehouses, right? ඒවා warehouses වෙන්න ඕනේ. So he is quite relieved now. දැන් සෑහෙන මේ කියන්නේ සහනයක් දෙනවා. දැන් සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා දැන් තව ටිකක් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔහු කියන්නේ විතර land boy කියන්නේ exclamation එකක්. අර he has come past a long way and a little more to go. තව පොඩ්ඩයි යන්න තියෙන්නේ. So I think I have to stop and hope you understood my explanations, right? So thank you very much for being with me, and hope to meet you to another few more video clips in order to complete the novella, Bring It On Home. Thank you very much.